O video comica quando uma criadora de conteúdo de vida selvagem, explicando para câmera como ela encontra uma cobra msu quintal, depois de explicar a situação ela comica a limpar a área, onde a cobra estava escondida, para ter tempo mais fácil para conseguir pegá-la. I'm wearing my safety glasses. Yeah, this might take a while. Oh my god, he's looking at me. A cobra cuspidora evoluiu para detectar as facies e os alhos dos primatas, para alcançar uma preciso quase perfeita ao cuspir ai enteo su veneno, sabendo disso agora tenta o su melhor para evitar que o veneno chegue aos seus alhos e permaneça cautelosa. Yeah, oh, good. Venom on my legs. There we go. Oh, more venom. More venom! Yes! He's spitting all over me. All over me. Depois de tempo ela finalmente consegue agarrar essa cobra, mas enquanto mostra para a câmera, ela quase perde a sua vida no processo. Okay, the reason why I'm in love, with this species. Surpreendentemente, ela conseguiu driblar esse ataque, evitando AI resultado fatal. Obrigado por ver até o final. Veja também esse outro vídeo. Deus abençoe a todos. Tchau.